born the power to save the world. I ask no forgiveness. Salve, salve rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem fala com vocês é o Mailton. Estamos aqui para mais um episódio de Tales of Berseria. Bom, no vídeo passado, rapaziada, a gente explorou aqui essa região, né, que é a Ravina, Brigid, Vale dos Ventos Vivantes, né. A gente enfrentou uns inimigos, dois inimigos poderosos aqui, né, o inimigo da área, né, que é um... deixa eu ver aqui... acho que é um inimigo vermelho, né. Não, não é inimigo vermelho, não. Ele é um inimigo estrela... cadê? Acho que é pássaro. Aqui a gente enfrentou o Horus, né, que é uma espécie de inimigo mais forte da área, né. Tem um design bem diferenciado, né. E a gente também enfrentou... cadê ele? A gente também enfrentou o Quebra-Espadas, né. Ele deve ter alguma relação com o Kuro, né, que é o nosso personagem de samurai, mas a gente não sabe ainda ao certo do que se trata. Beleza? Então vamos lá, né. Já exploramos toda essa área aqui, então agora a gente vai pra cá. Beleza? Now why does that name sound so familiar? Hey, Eleanor? Thanks for stepping in earlier. Think nothing of it. My orders are to protect you, so I did. Oh, I see. Of course, orders or no orders, I'd save anyone under threat from a demon. Well, how noble. Oh, I got it! Got what? The tragic tale of the sword Stormquell. Gather round and listen, oh grimy travelers. Once, centuries past, there was a sword renowned the world over for its peerlessly sharp edge, its forger shrouded in mystery. So mighty was each swing of the sword, it produced howling winds that could level mountains. No other sword could match its power. The people, in their superstition, began to call it the Godblade. This Godblade, is it Stormquell? Shush! The tale is merely beginning. Now, there was one man who was truly enamored with the Godblade. His name was Kurogane, a blacksmith of wondrous talent. His heart was set on forging an even greater sword, and he had a name in mind for this sword. Stormquell, the sword to conquer the Godblade's roaring winds. And did he make it? Kurogane forged scores of challengers to the Godblade, but each would-be Stormquell was shattered by the implacable howling wind. Some say the wielder of the Godblade chopped off his head. Others say he took his own life. The truth is lost to the dusty cobwebs of history. But perhaps he, and his grudge towards the Godblade, somehow yet live. A grudge that spans centuries. You hear tall tales like this all the time. That sword and its inscription we saw were probably just inspired by the legend. Perhaps. But if that's the real Stormquell, we should all sleep with one eye open tonight. What makes you say that? Because that Godblade Kurogane wanted so desperately to top has been passed down through my family for generations. Its name is Stormhowl. In other words, we could well bump into your armored friend again. Let's hurry it up. Então foi por isso. Algo está impedindo lutar. Então quer dizer que essa daí é a história da espada do Guru da família dele, né? Interessante, né? Interessante. Será que a gente vai ter as armas lendárias aqui no game? As Fell Arms, né? Tô curioso pra saber como que é o nome daqui. Túneis Vester, antigo local de mineração. Vamos ver o que tem aqui. Tem nada aqui? Nada. Ele tem uns inimigos. E aqui? Também tem. Que bicho é esse aqui? Que diabo é isso? É inimigo isso, né? Acho que é, né? Que porra é isso?
Me assustei à toa. Me assustei à toa. Foi apenas um pouquinho do tamanho dos inimigos, mas nada demais. Umas pedras, né? Aqueles golems gigantes que a gente normalmente enfrenta. São bem fortes, né? Caramba! Não são tão fortes, não. São bem de boa de matar. São até calmos. Dá uma bicuda. Opa! Local secreto. Um baú. Guarda lentidão. Deve ser acessório contra lentidão. Cadê? Olha lá, efeito de lentidão reduzido em quantos por cento? Não mostra. Em 40%. Caramba. Bastante coisa, hein? Ué, mudou o inimigo agora um zumbi? Zumbi? Olha, ele usa magia. Nossa. Esse causa lentidão. Vou ficar fazendo isso agora, né? Tá de brincadeira que um zumbi, né? Defende uns golpes desse, né, cara? Você é louco. Aqui não tem nada? Não. Aquela cobrinha lá. É centopeia, né? Mudou os inimigos, era pedra, agora virou essa centopeia aqui. Let's get started. It looks like no one is injured. Muito bem. I'll end this quickly. Já não tem bolinha, esse filho da puta fica fazendo isso ainda. Wow, all sorts of things popped out. Bem, vamos lá. Listen, Laphicet. What is it? You can't trust her just because she said she'd protect you. Orders or no orders. Remember, Malakim are just tools to exorcists. But she really did protect me. I know you feel you owe her for that. But do you have to look so happy about it? Sorry. I'm not asking for an apology. I just want her to know that we've all got an eye on her. No matter how close you two get. I want her to understand that I come first. So, what do you want me to do? Let's see. I'm number 1, and Eleanor is number 2. Got it? I get it. You're number 1, and Eleanor is number 2. Right. I'm number 1. Wait, this is kind of stupid, isn't it? It's alright. I understand. That's not what I mean.
Ela querendo ser melhor que a Eleanor. Tipo, ela mesma, ela tendo toda essa marra de vingança contra o Artorias, ela não deixou de ser a Velvet que gostava de que era tranquila, de boa, né? Ixi, tem um inimigo forte aqui. Que cheio de zumbi, mano. Esse zumbi é chato pra caralho, mano. É, filho da puta, mano. Eita porra, fudeu. Tá de brincadeira, né, mano? Que cara é esse aqui? Pera aí. Homem enforcado. Zumbi morto-vivo. Vou ter que matar esse cara aqui, né, mano? Porra! Derrote o inimigo terrível, o homem enforcado, você sempre terá um amigo por perto. Caramba, mano. Do nada aparecem esses bichos, velho. Como assim, mano? Cadê? Inimigo terrível. Ele é zumbi, né? Ele é morto-vivo, acho. Cadê? Não, cadê? Aqui, ó. Zumbi, mago morto-vivo, Godum, homem enfocado, nível 16. Nossa, esse aqui é um inimigo incrível. Nossa, foi tão fácil matar ele. Vou reclamar, né? Não vou reclamar. Matei. Matei. Isso que importa. Tira desse caminho. Materialidade. Muito bem, demos sorte. Demos sorte. Botas fluoricas. Deixa eu ver se tem alguma bota nova aqui. Não, acho que não, né? Essa daqui aumenta bastante, né? Vestimenta floroca, blusa de marinheira, guardião desgastado, ídolo de chocolate, literalmente é um ídolo de chocolate, corrida incandescente, sapatos, ambar, os inimigos daqui até que são bem interessantes, né? No começo do jogo os inimigos são bem assim mesmo, né? Vou ver depois, né? Lá pro final como que vai ser. Que porra é aquilo ali? É um símbolo? Vamos salvar aqui porque eu não sei o que a gente vai enfrentar ali na frente, né? Pra cá não dá pra gente vir. Mas tem um inimigo zanzando aqui, né? Deixa eu ver se dá pra ver ele. Tá zanzando ali, né? Lá, vamos ver como que é. Cadê? Parece ser uma centopeia. Deixa eu ver. Desse lado aqui.
What's that doing here? Oh, I think these were used to keep robbers away, like wards around old kings' tombs. I've read about this. There's a trick to the stone. It reacts to heat. Heat, huh? Then there's only one thing to do. Velas e portas. Algumas portas são seladas com um encanto de chama e não podem ser abertas por meios normais. Mas ao encontrar e apagar velas da área, você pode desfazer o encanto e abrir a porta. Então tá. Tá, aqui a gente acendeu, né? Então... beleza, então. Aqui dá pra ver agora. É uma cobra. Eita porra, quanto bicho. Did you see that? I beat it! Burn. I'll show you the beauty of my spear work. Ah, porra. Just how does this sword work? Mostra. Don't waste my time. Did you see that? I beat it! Beleza. O que tem aqui? Provavelmente a gente vai sair lá do lado de lá, eu acho. Quer ver? É isso mesmo. Vai sair lá do lado onde tá a cobra lá. $1.200 Gaudi. É isso mesmo. Vamos ver se a gente dá conta de matar essa aqui. Parece ser forte, né? Vamos ver. Nível que ela é. Nível 27. Eita. É. Nossa, que da hora. Alright, tancou tudo, hein? Foi de base. Ah, até que esses inimigos não são tão difíceis assim, nossa. Bom, por enquanto tá de boa enfrentar eles. Vamos ver aqui. Ela é réptil, né? Urubu. Nível 27, tinha 30k de vida. É, bem de boa. Tem bastante ataque e bastante poder mágico. Mas, fora isso, tá bem fácil. Não é igual no Rise que a gente tava jogando, que a gente encontrava o inimigo, a gente não conseguia matar ele naquele momento, né? A gente tinha que voltar depois, né? E falando em Rise, né? Em novembro, agora dia 9, lança DLC, né? A nova DLC.
Vou trazer aqui pro canal também. Vamos ver como que vai ser daquela DLC. Eu gostei pra caramba do jogo. Queria uma DLC muito boa. Vamos ver, né? Vamos ver se eles vão conseguir entregar pra lá. Come on, really? Temos uma loja. Vamos ver o que vai ter aqui. Graça de magia, mano. Not bad. I won't run away. This fight is over. Minha expedição retornou. Scout. Don't get careless. Hey, is everyone all right? I'm ready for this. Start ready to feel the burn. It looks like no one is injured. You better be ready. Stop fooling around. Beleza. O combate parece ser uma bagunça, mas eu curto pra caramba o combate dos jogos da série Tales, cara. Desde do Tales que eu joguei de Play 2, que é o Tales of the Abyss, mano, o combate... Assim, eu fiquei meio receoso pro combate do Arise, mas depois que eu entendi como funcionava, é semelhante ao combate do Final Fantasy VII Remake, né, mano? O escalonamento de dano é diferente, né, cara, de outros tipos de jogos de RPG, né, mano? Então é entendível, né, que tipo, o inimigo tenha 30k de vida e você tire 20, 30, 40, né? Então é bem interessante esse escalonamento, né? É diferente, né? Mas também não deixa de ser ruim, né? E é o tartaruga aqui. Vamos ver o que ele vende pra nós aqui. Goma de pêssego. Comprar umas 5. O que ele vende? Lança... nossa, cara, olha o nome desgraçado. Fluórica. Pulseira fluórica.
Papel fluórico. Vou comprar esse, vou comprar esse. Laço fluórico. Beleza, né? Mochila, gravata e talismã. Vou comprar tudo. Eu vou ter que aprender de qualquer jeito, né? Vou comprar um desse, um desse. Depois eu acabo desmontando, né? Guarda-lentidão, guarda-choque, anel de água e guarda-lentidão. Botas fluóricas, sapato de comando e botas fluóricas. E eu sempre esqueço de usar o esquema de comida, né? Equipamento. Cinto de calcita. Vestimenta. Opa. Vestimenta fluórica. Um segundo, rapaziada, já volto. Voltando. 1, 2, 3, testando, voltando. O que eu tava fazendo? Eu tava vendo os equipamentos, né? Corrida incandescente, já peguei nível máximo. Vamos ver se ele tem alguma bota aqui nova. Tem, eu acho, né? Aqui em cima. Essa daqui, ó. Fluóricas. E acho que é só, né? Lança de mana. Já dominou o laço simples. Então falta esse aqui. Botas de ambar, já dominou. Botas de combate. Brincos de ambar. Brincos maculados. Guarda-choque. Guarda-vento. Sapatos fofos. Calcita já dominou. Beleza. Então pra ela já tá de boa. Corrida incandescente, ele já dominou. Falta esse daqui, né? Ah, beleza. Então depois eu coloco nele. Eu acho que por enquanto é só. Acho que é só isso, né? Beleza, beleza. Tá. Aprimorar não dá. O que eu posso aprimorar aqui? Acho que nada, né? Cinto de calcita. Não vou aprimorar nada agora, não. Desmontar. Depois eu desmonto. Vamos lá. Tá, pra cá não tem nada. Então nosso objetivo é pra lá, né? No. Well, if you aren't the craziest demon, your body's harder than your own sword. Who's this? That's Lord Shigure, one of the only 2 legate exorcists in the entire abbey. A legate. Same as Melchior. Eleanor, fancy meeting you here. What the hell happened to you? You get captured by a demon? Or are you a turncoat? I'm... Don't matter. I do my own thing. I got no standing to tell you how to live. Still, today's my lucky day. Never thought I'd encounter the one and only Stormquell. Shigure, I think someone over there wants your attention. He looks lonely. You're right, I'm being a jerk. Just can't pass up the chance to tease my little brother. Can I, Rokurou? Your brother? You haven't changed a bit, Shigure. You go blind, dumbass? I'm bucket load stronger now. You're the one who hasn't changed, I bet. You still hung up on trying to take me down? The one you want to beat in a fight? That's him? I'm not who I was that day either, brother. Oh, wait. You're a demon? Ha! Now it's getting good. But I wonder, has that really changed anything? When my real storm howl breaks your sad reject again, you gonna piss yourself like last time? I'll handle him. Rafi said, no matter what, I need you to stay out of it. All right.
Caralho, vou lutar contra outros. Vazou. Level 24. It's been too long since we crossed swords, brother. Shut up! You're dead! You regret sparing my life last time! Calma, irmão. Calma aí, irmão. Caralho. Beleza, mano. Hold up! See this? Peraí, deixa eu mudar aqui porque tá zoado. Cadê? Modo ruptura. Segure L2 durante um combo. Consome 3 ME. Só posso usar essa? Então vai essa então. Alright. You're feisty as a demon. I like it. But alas, I think our fight's over. Rogoro! What? My body! I said stay out of this! We're just getting started here! No backing down for you this time, huh? But we're done for today. Sigurei! Oh, calm down, Rokuro. We could have a real fight sometime if you actually brought a decent sword. Go ask that old bastard there to make you one. I'll be waiting. Huh? Who? That demon in the armor, Kuragane. The blacksmith from the story. I'll be waiting for you at Port Cadnix. Unless you can beat me, you ain't getting off this island. Who are you to decide that? You got a problem with it, lady? Best of luck, you demons. You'll need it. Lord Shigure, sir! I'm on a high-level mission. Eleanor, babe, I get it. You've gone rogue. Have fun with that. I see you again. I'll kill ya. Caralho, o maluco é brabo, hein? He wasn't even trying yet. You can tell. But if we all fight him together... That won't work. But there is another way. What are you talking about? What way? Follow me. Caralho, mano. Rogoro! Pô, abri minha câmera aqui, eu tô sem camisa, mano. Pô, fui exposed, mano. Porra, mano. Fui exposto, mano. Fui exposto. Artes marciais, corte de lâminas duplas, artes ocultas. Velvet, aren't we going after him? This is his fight. It has nothing to do with me. But Shigure said he'd be waiting at the port. He may be a nutball, but I don't think he's fool enough to let us slip past. Exactly. And as a swordsman, he's even more skilled than Artorias, and that's saying something. We're mice with our tails pinned, and the cat's licking his lips. At the very least, Kurogane seems to have some kind of plan. Fine. We'll hear what he has to say. O malucão é brabo, hein, mano. Cê é louco. What was that fat cat creature with Shigure? You mean Morgrim? She's a Moloch. She just looks different. And? And what? She has all the abilities of a Moloch. I'm not trying to keep anything from you. All I know is her name and that she's a Moloch. Huh. Lord Shigure is an exorcist legate.
But he's also a warrior who can match exorcists or demons even without the use of Moloch arts. Since no one has ever seen Shigure use an art, Morgrim is considered one of the 7 wonders of the Abbey. The 7 wonders of the Abbey. No one knows Morgrim's capabilities, or even the details of Shigure's pact with her. No one! Except me, that is! Huh? This is all highly classified, but Morgrim is incredibly lazy. The price she demanded of Shigure for making a pact with her was grooming and defleeing. Anything else? Oh, and on a point of sensitivity, she's chubby, not fat. She may be our enemy, but she's also a woman. You should try not to hurt each other's feelings. Anything else? Her thick eyebrows are all the rage with Malakim, so much so that false eyebrows are expected to be the next big thing. Well, if he's that strong without Moloch arts, I don't want to see what he's like with them. Verdade. E o gatinho tá apaixonado por ela, né? Tá, vamos lá. Vamos ver aqui. Cadê? Cadê ele? Shigure. Pessoa. Bem forte ele, hein? Foi aqui que ele falou pra gente vir? Foi, não foi? Foi aqui, não foi? Tá, mas em qual parte? Foi aqui mesmo que ele falou pra gente vir? Acho que foi, né? Não sei não. Tô meio perdido aqui, mas acho que não foi aqui não, hein? A gente tava aqui... eu acho que é aqui mesmo. Mano, esse zumbi é um caralho, mano. Careful not to miss. What were you thinking, Eleanor? Attacking a legate like that? Well, I just thought Rokuro was going to die if I didn't intervene. Oh? You'd kill one of your own allies for a demon? I acted without thinking. I'd say it's less that, and you're supposed to be protecting Laphicet. Even if one of her own is in danger? Even then. This kid must be really important to her. All right. Laphicet, next time she acts up, stop her. Okay. Thanks for not telling on me, Eleanor. And I'm sorry I hijacked your body. I understand how it feels to want to protect your friends. The problem's with those demons, not you. But I think Velvet has the capacity to feel the same way too. At least when it comes to her brother. Is that why you're staying with her? I'm not sure. It's hard to say. I have to figure out what's going on with this group. If I ever hope to wrest the child from them. E temos um traíra dentro do time.
Eleanor, a traíra. We can do this! I'm not a fan of long I'll finish this now. Holy serpent! Here! Here we come! Here! Take the heavy! I will! A complete victory! Scout. Always be on guard! Did you see that? I beat it! Muito bem. O que temos aqui? Lugar secreto. O que tem aqui nesse lugar secreto? Um baú. Garrafa. E aqui em cima. Outra entrada. Ué, acho tem que ver lá então. Deve ser aqui que a gente tem que seguir hoje. Quero ver o que tem lá em cima. É aqui, né, que eu queria ver o que tinha, né? É, aqui não tem saída, né? Mas deve ter alguma coisa aqui, né? Não, só um buraco. Provavelmente no futuro a gente vai ter alguma habilidade para poder pular. Eu espero né? Porque, né? Ficar debilitado, ficar impossibilitado de pular um simples buraco desse daqui num jogo desse aqui é zoado, né, mano? Vamos ver o que temos aqui. Temos inimigos, mais inimigos. Aqui é onde eu tava. Temos uma pedra quebrável. Um buraco. Interessante aqui, hein? Mais inimigos. Muitos inimigos, na verdade, né?
show you the beauty of my power! Ah não, de novo, mano. De novo esse bicho, velho. Espero que ele veio com essa porra, né? Sai daqui, filho. Sai, diabo. Aí, filho. Que é isso aí? O que eu peguei ali que eu não vi? Além da capacidade. Nossa, cheguei ao limite máximo de itens. Até que eu vou ter que quebrar alguns aqui. Fudeu, hein, mano. Deixa eu ver aqui. Ó, raridade 6. Agora que eu vi que tem raridade. Botas de combate, já dominou. Sapatos fofos. Braço forte. Pulseira flórica. Caramba! 480, mano. Forte, hein, mano. Raridade de 7. Mas eu vou usar esse aqui primeiro. I'll finish this now. Come on, really? Oh, tá cheio de inimigo aqui, mano. Not even worth my time. We can do this! What's this? Are we done already? Tá, vamos ver o que tem aqui no canto. Aqui no canto tem o quê? Mais bolinha. Pedra de fogo. We can do this! Press a strike! Its guardian was... Here I come! Mano, isso é um caralho, mano.
da puta de zumbi, mano. Olha ele, tiraram todas minhas bolinhas, mano. Tomar no cu, mano. Sai, inferno. Ai, deixa eu só com uma bolinha, mano. Sai, inferno. Que bicho retardado, mano. Cadê a goma de maçã? Restaura 30% de vida. Ah, não posso usar. Cadê? Como é que eu morri pra esses bichos? Matou a outra mesmo. Vai, capeta, né? Vai, solta desse arrombado, vai. Pô, level 32 os bichos, velho. Porra, caralho, mano. Eu tô level 29 ainda. $32 os bichos, velho. Brincos de chifres de sucubo. Que é o equipamento. Acho que é uma roupa, né? Cadê? Estranho, não é uma armadura? Ah, é brinco. Ah, é esse brinco aqui, ó. Guarda-chama. Guarda-choque. Tá, e aí? Onde a gente tem que ir agora? Tá, cadê? E aí? Procure o locubo nas profundezas da mina. Tá, e aí? Ele não tá aqui? Cadê, hein? Ah, tem um buraco aqui. Não, não tem não. Ué. Buguei agora. Não era ali? Aqui também não é. Aqui também não é. Aqui também não é, porque eu peguei um item aqui, né? Não. Ué, onde que é então? Ali não é. What the fuck? Achei que era aqui. Não é. Se não é aqui, então é onde? Pra lá não é. Eu já vim aqui. Acho que é aqui, hein? É lá no fundo, eu acho. Eu acho que é aqui. Vamos ver. É aqui, ó. Caramba, nem tinha visto essa entrada, né? Dar aquela salvada aqui.
all those swords? That's what happens when the legendary blacksmith Kurogane toils so hard, he forgets to die. I gave up everything, thinking of nothing else but forging a sword that could surpass Stormhowl. And before I knew it... You had traded your humanity for demonhood. I see I'm not the only one. So great was your grudge against your brother, the inheritor of Stormhowl. Well, guess we're not so different. You don't suppose you could hammer me up a new sword, do you? I've forged countless blades over these long years, yet not one has proven a match for Stormhowl. And yet you still seek a Kurogane sword? I'll put it like this. No matter how much you've failed across the centuries, you've never broken. Well, I'm the same way. If anything can break Shigure and his god blade, it's the bitterness I carry. Strangely enough, seeing you and your brother has given me an idea that might work. I will forge you a new blade. Should we get some Brightstone? Nope. No need for that. Huh? Should I take it from the top? If you would. My arms are all I'll be needing. What are you doing? Don't be alarmed. I'm just cutting free some raw materials for the sword. You see something new every day. You need his head to make the sword? That's right. With this fine clump of pure resentment, I shall forge your imitation Stormhowl anew. No. I only keep this imitation as a reminder of how weak-willed I was in the past. To defeat Shigure, I've perfected the art of dual wielding, a secret Rangetsu technique. All right. If that's what you prefer, a pair of short swords it is. Whoa! We'll wait outside. All we can do now is wait for Rokuro. The ship is on its way, right on schedule. Of course it is. They don't have the Reaper on board. One more thing. Apparently, Shigure is Artorias' bodyguard. So we'll have to face him down sometime, no matter what. It's in our best interest to get rid of him while he's working alone. The problem is, Rokuro can't beat him by himself. Agreed. Shigure is not to be trifled with. Certainly. That's why, when Rokuro creates an opening, we're going to take Shigure out. You want us to meddle in somebody else's private quarrel? If it affects my own quarrel, yes. I suppose I'm in the same position. Besides, I can still use him. There's no sense in throwing his life away. Rokuro's not really a guy to care about the big picture. He might try to hack your limbs off a bit, but he'll get over it. I made Bienfu rush out to the docks to scout the place out. Pretty smart, am I right? I pity that creature sometimes. That Kurogane, though, what a character! Giving his own body to forge a sword, like some kind of ritual sacrifice. Ritual sacrifice. It's certainly something only a demon would do. It was a necessary sacrifice in order to gain power. A necessary sacrifice. What a vicious turn of phrase. Indeed. Still, I can't say I'm not thrilled to see how it all turns out. If what you give is mere meat for a god's morbid lunch, could there be a more trivial sacrifice? But if the offering is one's own body and soul, even a single hair can be portentous. I wonder which he will have been in the end.
Rokuro, Kurogane, I just do not understand them. You saw them. Demons. We're crazy. Sure, but they go through life with such crystal clear sense of purpose. Even demons have things they're not willing to let go. Or do you think us mere animals, running around killing people left and right? I know. I understand demons still have a certain consciousness, but I look at those two and they seem passionate, like normal people. Well, I've yet to meet a human so passionate he'd chop his own head off. Do you have a purpose like they do? I do, in fact. Ever since Artorius used my brother as a sacrifice. Typical demon nonsense. The Abbey exists to protect the people. Yes, sometimes cold, painful decisions need to be made to protect the many, but they never stoop to human sacrifice. Besides, as shepherd, Artorius will cleanse the world of... If that's what you think, ask the precious shepherd yourself. Ask him just what he did 3 years ago. He wouldn't. He'd never... Rokuro wants to slay his brother, even if it kills him. And Kurogane had his own head lopped off just to forge powerful swords. How do those two find it in themselves to go so far? It's just how they are. They're demons. Not exactly normal. Yeah, it's scary. But I also kinda admire it. But me, I don't have anything I'm that desperate to accomplish. Not yet, you mean. In time. You really think so? Almost certainly. But don't feel you have to go and risk your life over it. You're not a demon, and you should stay that way. You deserve a normal life. Okay. But never mind. Just the foolish ramblings of a demon girl. Bad news! A group of praetors have left the docks and are headed this way! They said they were coming to purge Eleanor the traitor! Purge? Velvet, what do we do? We take them head on. And you're fighting with us, Eleanor. An order, I presume. It is. Protect... All right. I understand. Just remember, if we lose Eleanor, Laphicet will turn into a demon. She needs us for her own ends. And we'll use that to our advantage in this fight. Just don't push your luck too far, Velvet. And so recently was she a noble, upstanding young exorcist. How quickly one falls when entering Velvet's dark orbit. Ask me if I care. Então, eu queria voltar pra pegar o baú, mano. Bom, vamos lá, vai. A gente vai ter treta aqui na frente. Aqui que vai ter treta? Expulse os exorcistas que estão invadindo a mina. Ah, lá em cima, lá. Bora lá então. Por aqui? Praetor Eleanor, you should be ashamed of yourself, cowering to demons. Your collusion could spell disaster to the Abbey if left unchecked. The only possible atonement is your death. Vambora.
You've betrayed the people and sullied Artorias' ideals. No, that's not... Velvet, she's testing me. I know I have to fight. My mission calls for it. But any more of this will kill them. Time for you to die and be purged! Eleanor! I can't do it. I can't kill them. I'm not done yet. There. Now we're even, Eleanor. You've got new swords! Sinister. I like it. I take it you're ready. Yeah. All that's left is to kill Shigure. With me as a witness. I... Keep on fighting like that, and you'll be killed. And if you get killed, Laphicet will lose his vessel. I know that. Velvet, wait. You're not going to kill them? I'm just not that hungry right now. I've got new orders for you. Fight the exorcists, but make sure they don't die. Understood. I guess that was as far as Eleanor could go. I think so. Push her any further and she's bound to break. Ever the virtuous exorcist. That very virtue is what lets her be Laphicet's vessel. Besides, I can't help but admire her commitment. She's enduring total disgrace to accomplish her mission. How uncommonly pleasant of you. Pleasant folks don't use people the way we do. Yeah, you've got that. Sai. Sai, fi. Ô, o bicho parece do nada, mano. Vou voltar lá que eu quero pegar minha espada, mano. Tem baú lá pra me abrir, mano. Hey, Bienfu? I was wondering if I could talk to you about something that's on my mind. I figured it was just about the time that you and I had the talk. I've seen it all, heard it all, and even tasted it all in my time as a Moloch. Thanks. I was hoping you could let me borrow the... You mean how to talk a human female into becoming your vessel? Hey! Keep it down! Keep it down! But you and Madame Eleanor have already formed a pact. Why do you still need either of those books? Well, it's like when we're alone together, things get so awkward. It's hard to talk with her, you know? That happens a lot with Molocheman vessels who are still new to the whole thing. I've been there. Whoa! You read a lot of books. I'm just an avid learner is all. Now let's see. Oh, here we go. Hot spring topics, bearing your body and your soul. Being upfront and honest is always the best policy. I don't think we'll be bathing in any hot springs together. Do you have anything else? All right, then how about after-bath party games? Dropping your defenses and your towel. Why do you keep trying to get us naked? I think that would just make things even more awkward. Picky. Tell you what, you can just look at my collection and pick whatever sounds good. Love hacking, living long and loving hard, diary of a diary thief, hands speak louder than words. All classics. I remember reading them when Miss Magilu and I were struggling to get along. Oh, to be young again. You ever think maybe things would have been easier if you never read these books? Reading the mood. Knowing what to say and how to say it. That one's a winner. A must-read for sure. Are you two reading something together? We are. Laphicet's been worried about that awkward distance between you two, and he came to me for some advice. I've heard his side of the story, so let's you and I grab some tea and talk about what to do about it. Oh, okay. Knowing what to say and how to say it. Da coisa, né, mano?
Scout. Eu quero pegar o baú que tá lá no fundo, mano. E eu vou pegar. Vamos lá que eu quero pegar aquele baú. Ixi, eu vou enfrentar o Shiguri lá no porto já, mano. Tomara que ele vai pegar o baú, né? Porque, pô, vir aqui e não pegar o baú é foda, né, mano? Acho que vai dar sim. Creio que não vai ter nada aqui não. Só a oficina dele. Lança desgastada. Fluido adocicado. Fluido inodoro. Tem alguma espada aqui? Alguma referência? Será? Deixa eu dar uma olhada aqui. A maioria são todas iguais. Acho que não tem nenhuma. Lá no fundo tem duas espadas cruzadas, mas acho que não tem nenhuma referência a algum jogo aqui não. Não, não tem não. Seguinte, rapaziada, eu vou finalizar o vídeo por aqui. A gente continua desse ponto em diante aqui, onde a gente vai ter que enfrentar o Shiguri lá no porto, né? Depois que a gente sair das minas. Deu um tempo de vídeo razoável aqui já, deu 1h15. Espero que vocês tenham gostado aí, espero que vocês estejam curtindo aí a série do jogo, né? Eu não sei se eu vou trazer o Zestiria, né? Que é um pouco mais antigo que esse daqui, né? Se não me engano, o Zestiria foi lançado em 2014, eu acho. Eu não sei se eu vou trazer ele porque eu não curti muito a gameplay dele. Mesmo sendo mais ou menos parecido com Berseria, ele tem uma gameplay um pouquinho mais travada do que o normal. Então eu não sei se eu vou trazer ele aqui pro canal. Até porque tem bastante jogo que eu preciso trazer pro canal aqui, cara, que eu tô bem atrasado. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado aí. Se você aí que tá assistindo esse vídeo aí caiu de paraquedas aqui no canal, prazer, meu nome é Mailton. Eu trago vídeo aqui todos os dias, pelo menos um vídeo, né, por dia, né? Sobre RPG, e eu gosto de tudo, sabe? Se eu tendo jogo pra jogar, cara, eu vou estar jogando, então eu não tenho essa frescura. Meu canal não é focado em review, nem nada do gênero, eu simplesmente jogo o jogo por jogar e é aquilo, né? Eu tento não, como eu posso dizer assim, transformar a minha diversão em como eu posso dizer assim, como que é a palavra assim? É deixar de jogar videogame por gostar, entendeu? Transformar isso. Eu sei que isso daqui pode virar um trabalho no futuro, mas eu não quero deixar de jogar videogame por diversão, entendeu? Eu não quero que isso fique chato a ponto de eu ter que ser obrigado a jogar uma coisa por causa que virou uma profissão, entendeu? Eu quero jogar simplesmente por gostar e para aquilo me divertir. Então, eu não quero perder essa essência aí, entendeu? Que hoje que eu vejo é muita correria, tá ligado? Hoje sai um jogo, por exemplo, sai o Homem-Aranha. Saiu o Homem-Aranha, tudo bem, os caras vivem de hype, né? Quem é criador de conteúdo tem que viver de hype, né? Então saiu o jogo hoje, pô, os caras já estão acelerados, querendo terminar o jogo de qualquer jeito pra trazer review, pra trazer isso. Não, cara, os caras demoram anos pra fazer um jogo e você termina em 2, 3 dias. Ah, velho, aí você não curte o jogo, tá ligado? Pô, aí é zoado, né, mano? Você tem que degustar. Mano, videogame é igual comida, cara. Você tem que degustar aos poucos, tá ligado? Você tem que ir degustando, você tem que ir vendo pra você não cara, jogar videogame correndo, velho, acho que é a pior situação que você pode ter hoje em dia. Mas é isso aí. Isso é só mais minha opinião, né? Não sei se bate com a de vocês.
Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Quem puder se inscrever no canal eu agradeço, quem puder deixar aquele like eu agradeço mais ainda. E aí a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!